pia vikundi. Hawa kina mama ni mfano wao. Zaidi ya vikundi 1597 wamekopa hii pesa. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, nichukue nafasi hii nikushukuru na serikali yako kwa kutoa hii hazina, sababu hawa Kenya hawangekuwa na njia ya kujimudu. Tumesikia kutoka hapa mbele mfano tu, na hata wale walikopa kama Harrison wengine walifikiri ni mtu tu ayuko, ni mtu tumeweka, lakini Harrison ndio huyu sasa amekopa zaidi ya mara 800 kukopa pesa ya hazina ya Hustler Fund. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, mimi tu kutokana na mazungumzo na the engagement we have had with the hustlers, we will engage and come up with an enhancement or support this fund, because it touches and supports those Kenyans at the bottom of the pyramid. So with those many remarks, Your Excellency, allow me to invite our Deputy President, His Excellency Rigathi Gachagua, to address the hustlers of Kenya and invite you, Your Excellency, the Deputy President. Welcome. Kiongozi wetu Rais wa Jamhuri ya Kenya, Daktari William Samoei Ruto, viongozi wote kwa serikali yetu na mahasla wa hapa Nairobi na Kenya, hamjambo? Mahasla oye! Asanteni sana Mheshimiwa Rais, sisi tumefurahi sana kufika hapa na wewe katika maadhimisho ya mwaka moja tangu uanzilishi wa Hustler Fund, a fund that has transformed lives by bringing financial inclusivity to all Kenyans at the bottom of the pyramid. Rais wetu sisi yetu ni kupongeza hawa mahasla. When you started this fund, wale ambaye walikuwa hawatutakii mema walikuwa wanasema hii mahasla wakipewa hii pesa watapotea nayo, lakini hawa mahasla ni watu ya ajabu, wanaendelea kulipa, tunawapongeza because hawa ni watu waangwana, ni waaminifu. Ni vile tu walikuwa wamekosa nafasi, lakini wakishapata usaidizi ni watu waangwana na wanaendelea kulipa, and we encourage them to continue. Ningetaka kuchukua nafasi hii kuuliza viongozi wetu katika kaunti zetu zote across Kenya, hata hapa jijini Nairobi, hawa mahasla ni watu ya maana sana, na wapewe nafasi wajitafutie na watafutie watoto wao. Hao mahasla wakiingia kwa street hawana maneno na mtu yeyote, wanauza mali yao, wanaenda nyumbani. Na mimi naomba viongozi wale ambaye tumechaguliwa tuwapende hao mahasla vile tuliwapenda wakitupigia kura. The sight of these hustlers should not irritate anybody. We should love them the way we loved them wakipiga laini kutupigia kura. And we want to urge our county governments not to be pushed na watu wengine wale wako na mali matajiri kusukuma hawa mahasla. Hao watu wako na mali hawakuwa wanataka sisi rais, hawa ndio walisimama na sisi. Kwa hivyo tunauliza wakuu wote wa serikali za county waungana na sisi national government kuwaheshimu, kuwapenda, kuwasaidia the hustler nation which is responsible for us being in the positions we occupy today. Na mimi ningetaka tu niulize hiyo, tusaidiane na hawa waangwana. The hustler nation are wonderful people. We encourage them, we support them. They are the solution to Kenya's economic challenges, kwa sababu ni watu wa bidii, na tukiwaunga mkono, tukiwasaidia, watakuja kusaidia nchi yetu. Kwa hayo mengi, ningetaka kwa heshima kubwa kumuuliza nyinyi nyote tusimame mnisaidie kumkaribisha kiongozi wetu Rais William Samoei Ruto
asungumuse na nyinyi na asungumuse na Wakenya. Karibu Rais. Asanteni sana. Tafadhali tunaweza kuketi chini. Thank you very much. Ndugu viongozi wote wa Kenya wenzangu, Hustler Nation, hamjambo? Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnisalimie hewani nione watu wa Kanairo. Asanteni sana. Kwanza mimi nataka nichukue nafasi hii nimshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi na kibali tuweze kufika hapa leo katika maadhimisho haya ya anniversary ya kwanza ya Hustler Fund. Mimi nataka niwaambie wale wote wamehusika na mpango huu, pongezi kwa kazi mzuri mliofanya, kwa sababu tulikubaliana ya kwamba tutabadilisha taifa letu kwa utaratibu, na hatua kwa hatua tutahakikisha ya kwamba tunasongesha taifa letu katika kiwango kinachofuata. Leo mimi nimefurahi sana as we celebrate this first anniversary of Hustler Fund. We have a tremendous movement that has been created out of this Hustler Fund initiative. Kwanza niko na mambo kama matano hivi nitasema hapa. Sio yale matatu, leo ni matano. Kwanza mimi nataka niwaeleze Wakenya wenzangu ya kwamba tulikubaliana ya kwamba tutakuwa na taifa ambayo haitaacha wengine nyuma wakati tunapiga hatua ya kwenda mbele. Tulikubaliana ya kwamba Kenya ni ya Wakenya wote. Na Kenya, tunataka Kenya ambayo Wakenya wote watajivunia kuwa Wakenya. Kazi yetu ya kwanza, tulikubaliana ya kwamba uchumi wetu ulikuwa katika hali mbaya sana. Madeni yalikuwa yametusonga kama taifa. Matatizo ya hata kugharamia kulipa hiyo madeni ilikuwa ni ndoto chafu. Ilikuwa ni hali ambayo Wakenya wengi walikuwa wanashangaa tutatoka hapa kwa njia gani. Mimi nataka niwatangazie Wakenya ya kwamba sasa tumedhibiti uchumi wa taifa letu la Kenya. Ile changamoto tulikuwa nayo, kisirani tulikuwa nayo, tatizo kubwa ambayo ilikuwa inatukumba na watu wengi walikuwa wanafikiria ya kwamba Kenya itaelekea mahali nchi zingine zimeelekea katika kukosa kulipa ahadi zao ama madeni yao. Mimi nataka niwatangazie Wakenya ya kwamba tumedhibiti uchumi wetu na sasa tuko tayari kama taifa kuhakikisha ya kwamba madeni yetu yote, ahadi zetu zote kama Kenya tutayatimiza na tutahakikisha ya kwamba tumelipa madeni yetu. Vile nilisema juzi nikiwa bunge, hatua yetu ya kwanza ya kulipa yale madeni ambayo yamekuwa yakitusumbua tunaanza mwezi ujao, huu mwezi wa Disemba, kuhakikisha ya kwamba we put our country in sound economic footing. Let me tell the people of our great nation Kenya, the challenges we had a year ago. We were staring at debt distress. We were staring at a difficult moment. I want to say, because of the decisions we have made over the last 1 year, today I can comfortably tell the nation that Kenya is now on a sound economic footing and trajectory, and we are well on the way to making sure that we respect all our commitments, including all our debts, so that we can get our nation moving. Jambo la pili,
Tulikubaliana vile vile ya kwamba lazima tutatue jambo ambalo linatusumbua sote kama Wakenya. Jambo la gharama ya maisha. Cost of living is one of the big tickets upon which we spoke, we canvassed, we campaigned, and I want to tell the nation that the interventions we have made in addressing the big matter of the cost of living are beginning to bear fruit. Today, I can stand on this podium na kusema mwaka mmoja uliopita, wakati kama huu, bei ya unga ilikuwa 240. Leo nikisimama hapa, bei ya unga imeteremuka, sasa tuko hapo kwa 140, 130. Na hiyo ndio ukweli, watu waseme, because it is the truth. Tunaelewana jameni? Na mimi nataka niwaeleze mambo bado. Hiyo kazi bado tutashughulika nayo. Niliwaahidi Wakenya ya kwamba tutapunguza bei ya mbolea ili tuweze kuwasaidia wakulima wetu. Bei ya mbolea iliyokuwa 7,000 leo ni shilingi 2,500. It is a fact, it is the reality. Na kwa sababu tumefanya kazi hiyo, wakulima wamefanya bidii, na mimi na waheshimu wakulima sana, ni wazalendo wa taifa letu la Kenya. Wamefanya bidii, wametuzalishia chakula, and we are well on the way. It is going to take time, but we are well on the way in consolidating our food security so that again our country does not suffer the shame of hunger in the Republic of Kenya. Hiyo ni kazi ambayo tulisema tutashughulika nayo. Hatua ya pili ni kuhakikisha vile vile katika hiyo harakati kupanga vile tutaongeza mapato ya Wakenya. Na niliwaambia Wakenya ya kwamba tutapanga mbinu na namna ya kuzalisha ajira katika taifa letu la Kenya, ili wananchi wengi waweze kupata mahali ya kujishikilia, waweze kupata mbinu na hali ya kupata mapato. Niliwaeleza ya kwamba wakati wa campaign, niliwaeleza tutakuwa na mpango wa housing ambayo itatusaidia kuzalisha ajira, itatusaidia kuendesha makampuni, itatusaidia kuhakikisha kwamba Wakenya wanaoishi katika vitongoji duni, wanaoishi mahali ambapo hakuna heshima, wanaoishi katika slums, pia na wao wapate decent housing. Mimi nafurahi leo ya kwamba katika taifa letu la Kenya, mwaka mmoja baadaye, Wakenya 120,000 wanafanya kazi katika mpango wetu wa housing development katika Republic ya Kenya. Mimi nasema hivi, kuna wale architects wanafanya kazi, kuna engineers wanafanya kazi, kuna masons, kuna artisans, kuna electricians, kuna plumbers, kuna accountants wanafanya kazi kule katika kampuni ambazo wanaleta simiti na chuma, kuna watu katika quarry, kuna watu katika transport sector. Hizo watu wote leo wanafaidika kwa sababu tuko na manyumba saa hizi 50,000 ambazo tunajenga. Kufikia Januari tutakuwa tumefikisha manyumba 90,000 ambazo tunajenga, na nia yetu ni kuhakikisha ya kwamba in the next 5 years we will have 500,000 Kenyans working in our housing development plan, because we committed ourselves to make sure that we use housing to grow jobs and to grow opportunities for employment in our country. Vile vile tuko na mpango mzima wa kuhakikisha kwamba we export our labor so that we can enhance the earnings of Kenyans. Tuko na mpango ya digital jobs ambayo sasa iko tayari. Wabunge wamepitisha sheria jana, na mimi nitaweka sahihi next week so that we can unlock the potential of digital jobs using our ICT hubs, 1,450 countrywide, katika mpango yetu ya kuhakikisha kwamba tunazalisha ajira. Vile vile niliwaahidi ya kwamba tutakuwa
na mpango ama hazina maalum ya Hustler Fund. Leo ni 1 year ya Hustler Fund, na niko na maneno ya kusema na hii Hustler Fund. Watu walikuwa wanafikiria ni mchezo, watu walikuwa wanafikiria ni siasa, watu walikuwa wanafikiria ya kwamba ni mambo tu ya kuongea. Mimi ile niliwaeleza ni kwamba ile manifesto tuliandika sio gazeti ya kufunga nyama. Hiyo ilikuwa ni sera ya serikali ambayo itabadilisha maisha ya wananchi. Tulisema ya kwamba tutakuwa na hazina ya Hustler Fund kwa sababu Wakenya zaidi ya milioni 7 walikuwa wamehangaishwa katika CRB. Mtu akitaka hata kwenda kwa bank anaambiwa wewe uko kwa CRB, wewe hufai. Akitaka kwenda kutafuta huduma fulani anaambiwa wewe uko na CRB, wewe hufai. Niliwaahidi ya kwamba tutarepair credit limits ya hawa Wakenya milioni 7. Mimi nasimama hapa leo kusema the 7 million Kenyans who were condemned in the CRB ecosystem, today we have repaired their credit, and we have made sure that all the 7 million Kenyans are out of CRB. More importantly, 2 million Kenyans, 2.2 million Kenyans, whose credits were repaired from CRB, today they are active borrowers in the Hustler Fund. Wametoka huko kwa CRB, leo wako katika Hustler Fund na wanaendesha biashara yao, kumaanisha ya kwamba we were right that these people were condemned and hard. It means they were condemned not because of anything they had done, because they had financial difficulties. We have given them a product today that does not condemn anybody because you did not pay on time. We have given a product to Kenyans through the Hustler Fund where you can repair your credit rating. You can move on it slowly but surely until you get your act together and you succeed. Tumehakikisha kwamba wale wote ambao walikuwa wamezamishwa huko kwa CRB leo wako na opportunity ya kukopa pesa hapa kwa Hustler Fund. Mimi nataka nidokeze hivi. We had committed that we are ready to spend 50 billion. The good news, the good people of Kenya, is that to roll out this program, and today this program is self-sustaining. Those who are borrowing are the same as those who are repaying. So this product is sustaining itself. With only 12 billion shillings, we have this product up and running, servicing itself and making sure that Kenyans have access to credit. We are going to write a book about this product one day. Kwa sababu hata ile pesa tulikuwa tumekomiti ya kwamba tuko tayari kuweka hapa ndani, baada ya kuweka shilingi bilioni 12, Hustler Fund haihitaji pesa ingine, inaweza kujisimamia na inaweza kujiendesha yenyewe. Mimi nasikia watu wengi wanasema ya kwamba ati hawa mahasla wako na shida, ni watu ambao hawataki kulipa. Wengine wamepeleka huko kusema watu wengi wamekosa kulipa. Mimi nataka niwaambie the good news. If this product was what they are saying, it wouldn't be sustaining itself as I talk to you today. We have given an opportunity to people who otherwise would have been locked out forever in credit rating agencies, ama CRBs, credit rating bureaus. Nataka niseme hivi. Kwa hiyo bilioni 12 tumetumia kama serikali, imetuwezesha kukopesha zaidi ya shilingi bilioni 39.5. Out of 12 billion shillings, we have managed to lend almost 40 billion. As Kenyans pay, they borrow. As Kenyans pay, they borrow. We have been able to lend money to 19 million Kenyans. Wakenya milioni 19
wamechukua pesa ya Hustler Fund. Wakenya milioni 7.7 are active members. Wanalipa wakikopa, wanalipa wakikopa. Watu milioni 7.7. Explain to me, where would these 7.7 million Kenyans be if we didn't have the Hustler Fund? Nataka niseme vile vile, hawa Wakenya ambao wamekopa, kwa sababu we made a deliberate decision kwamba ukikopa Hustler Fund utakuwa na akiba mandatory ya 5%. Kwa hiyo 5%, sasa tuko na hazina ya shilingi bilioni 2 ambayo Wakenya wamefanya kama savings. 2 billion shillings that we have today as a savings component of the Hustler Fund. Kuna ahadi tulitoa, na tumesikia hapa wangwana wakisema ahadi ni deni na dawa ya deni ni kulipa, si ndio? Niliwaambia Wakenya ya kwamba ukikopa na uweke akiba, hiyo akiba umeweka, ukiweka akiba ya shilingi 2, serikali ya Kenya itakupatia shilingi 1. Leo ndio ile siku ya kuweka hiyo akiba, na mimi nataka Wakenya wanisikize kwa makini mahali walipo, kwa sababu leo mtapata pesa kwa ile mambo ya kila mtu. Nataka munisikize vizuri, si ndio? Si tulisema ukiweka akiba tutakuongezea. Sasa Wakenya milioni 1.2, 1.2 million Kenyans, by tomorrow morning will have a matching fund in their savings. Wakenya milioni 1.2. Kama umekopa mara 5 na umeweka akiba, umekopa mara 5, na niliwaambia limit ya juu ni shilingi 6,000. Yule wa juu zaidi compensate at 6,000. If you have saved 6,000, we are going to give you 3,000. If you have saved less, we are going to give you equivalent or a matching of what you have saved. So kesho asubuhi Wakenya milioni 1.2 will have their savings matched 2-1 by tomorrow, so that we can keep our promise. And let me explain so that we are clear. You must have demonstrated that you are truly committed to the Hustler Fund. You must have borrowed 5 times. If you have borrowed 4 times, ongeza ifike 5 times. Kama umeborrow 3 times, ongeza ifike 5 times, ndio upate nafasi ya savings katika hazina yako. Wengi wamekopa zaidi ya 5%, na nimesema Wakenya milioni 1.2. By tomorrow morning they will match their savings 2-1. Wacha nichukue mfano ya huyu mungwana ambaye anaitwa Harrison Karisa Kenga. Najua wakati niliongea na huyu mungwana, hebu simama Harrison, uja usimame hapa ndio watu wajue. Wakati nilikuongelesha kwa simu, watu wakasema ati you don't exist. Sasa kuja simama hapa waone you actually exist. Huyu mungwana mnamuona anaitwa Harrison, na alisema nilimwahidi tutakutana. Sasa mimi ndio huyu, na mimi nimekuona wewe ndio Kenga. Mara ya kwanza kukutana. Asante sana bwana Kenga, nimefurahi. Hata mimi nimefurahi zaidi. Sasa simama hapa niseme story yako, kwa sababu unajua hii Kenya iko na kizungumkuti kidogo. Huyu mungwana ambaye anaitwa Harrison
Karisa Kenga. Huyu muungwana nilizungumza na yeye. Umesikia anasema anakopa, anaweka pesa kwa tuktuk yake, anatumia kwa petroli, petroli ikiisha anakopa tena. Huyu muungwana amekopa zaidi ya shilingi 1,714. This man here. Kwa hiyo shilingi 800 analipa, shilingi 800 analipa. Wakati tuliongeza limit yake, tukaongezea kutoka 800 ikafika 1,600. Ni kweli ama si kweli? Ikafika 1,600. Anaendelea kukopa sasa na hiyo limit mpya. Sasa leo niko na maneno. Huyu muungwana katika ile kukopa na kulipa, savings yake ni shilingi 35,730. This man, simple as he looks, mtu ya tuktuk, ndio boss. Na aliniambia tuktuk hiyo si yake, ni ya mwenyewe. Kazi yeye ni mtu tu ya kushughulika. So huyu muungwana asante sana. Mumesema apatiwe yake. Kwani mnafikiri amekuja hapa kufanya nini? Huyu jamaa hajakuja hapa matembezi. Huyu ni mtu wa biashara. Na hajakuja hapa kupoteza muda wake. Sijui kama tunaelewana. Huyu jamaa ambaye tuktuk sio yake, lakini leo ataondoka na yake. Sasa wacha nimtumie kama mfano. Huyu muungwana amesave shilingi 35,000, na leo kwa sababu amefikisha hapo kwa 6,000, amepitisha hapo 6,000, tutamuongezea shilingi 3,000 kwa savings yake. Sasa itajaa shilingi 38,730. Na haitoshi. Wale wengine wote msikie vile nimesema. If you have borrowed, if you have saved up to 6,000, we are going to match with 3,000. Below that, we are going to match the equivalent in terms of, in the ratio of 2:1. Jambo la pili. Uko na shida, unaweza keti hapa uko sawa? Uko strong? Haya. Unasema unaweza keti hapa. Sindio? Haya. Jambo la pili. Matching nimesema. Jambo la pili, Wakenya wengi na nimewasikiza hapa wamesema ya kwamba wanataka limit iongezeke. Si ndio? Hiyo limit mumesema mumezoea hapo, lakini sasa mnataka, na kwa sababu mumeonyesha ya kwamba ile limit mumepatiwa, nyinyi ni wangwana na mnalipa, sasa leo tena sawa sawa tunaongeza limit ya pesa ile unaweza kukopa kwa Hustler Fund. Wacha niwaeleze vile tutaongeza. Sawa sawa? Wakenya 1,200,000 tena leo wataongezewa limits zao. By today we are going to enhance the limits of 1.2 million regular borrowers. Wale wamekopa zaidi ya mara 10 utaongezewa limit yako by 100%. Wacha nitumie mfano tena ya huyu muungwana anaitwa Kenga. Huyu Kenga limit yake imekuwa 1,600. Sasa kuanzia leo jioni itakuwa 3,200. Yule limit yake ni 5,000 itasonga kuwa 10,000. Yule limit yake ni 10,000 itasonga kwenda 20,000. Hivyo ndivyo itakavyoendelea kutokea leo. Yule ambaye amekopa 5 times, between 5 and 10 times, limit yako itaongezeka by 60%.
na yule ambaye umekopa kati ya 2 times na 5 times, limit yako itaongezeka by 40%, na utatumiwa kwa mtandao, utajua limit yako imeongezeka kiasi gani. Wacha niongeze hapo, bado nataka kutumia mfano ya huyu mungwana Bwana Harrison. Nyinyi ambao mumesave kama huyu Harrison, leo mtakuwa na nafasi ile savings yako 30% ya your savings unaweza kuchukua leo uende ufanye naye biashara yako ingine. You can withdraw 30% of your savings today. Tunaelewana? Kama huyu Harrison savings yake ni 35,000. Sasa 30% ni shilingi 10,719. Sasa wewe Harrison, ukitoka hapa kama unahitaji 10,000 leo, unaweza kutoa savings yako ufanye nayo kazi ingine ama uendeshe nayo biashara yako ingine. 70% tutakuwekea katika hazina long term saving, pesa yako, na itaendelea kuwa pesa yako, lakini itakuwa katika long term saving, kwa sababu niliwaeleza Wakenya ya kwamba tuko na matatizo ya savings and we must have and improve our savings culture as a country. Lakini sikiza Bwana Harrison, kwa sababu nakutumia kueleza Wakenya wengine, kama wewe hiyo savings 30% ambayo unaweza kuchukua leo ukafanya nayo kazi ingine, lakini ukiwacha kama savings, if you don't withdraw, usipochukua, baada ya mwezi moja tutatumia kukupatia limit mpya ya pesa ambayo unaweza kukopa. Sasa sikiza vizuri Bwana Harrison, hii shilingi 10,000 usipochukua, baada ya mwezi moja tuta improve limit yako. Sio sasa ile 3,200, si nimekuambia kila mtu ataongezewa 3,200. Yako ilikuwa 1,600, sasa itakuwa 3,200. Lakini kwa hii savings yako sasa, usipochukua, tutaitumia na tutaongeza limit yako. Kwa ile 10,000 ungetoa, tutaongeza limit yako ikue 21,438. Sasa uamuzi ni yako bwana. Utoe saa hii 10,000 ama ungojee mwezi moja upate shilingi 21,000. Sasa uamuzi ni yako, si ndio? Sasa wewe utajipanga hapo. Vile utajipanga, tutaheshimu mpango yako. Sijui kama tumeelewana. Mimi nataka niwaambie wale wananisikiza kwa runinga, wale wananisikiza kwa redio, kila Mkenya ambaye uko na savings, ile 30% unaweza kuwithdraw ukaenda ukafanya kazi yako. Lakini ukiacha pale, tutatumia hiyo savings baada ya mwezi moja to double the limit kutumia hiyo savings. Kama savings yako ni shilingi 20,000, tutakuongezea iwe badala ya kuwa na limit yako ya kawaida ya shilingi 1,000 ama 2,000, limit yako sasa itatoka shilingi hiyo shilingi 3,000, 4,000, tutakusukumia times 2 ya ile 30% ya savings yako. So kila Mkenya ajipange hapo. Tuko na Wakenya wengi ambao wako katika hiyo kiwango kama vile mungwana wetu hapa. Hawa Wakenya ni Wakenya 1,200,000 ambao wako na nafasi ya kudouble their limits using their savings, so that we begin the journey to have a savings-led lending, so that we lend to you on account of how much money you have saved, and we double that saving. Baadaye tukiona mwenendo wako inaendelea vizuri, we can triple also the amount of money we can lend to you on the basis of how much you have saved. Sijui kama tumeelewana. So Bwana Kenga, na kutumia wewe kwa heshima ndio Wakenya wengine waelewe.
kuna Mkenya ambaye amesave pesa nyingi zaidi, amesave karibu shilingi 1,220 katika hii Hustler Fund. Yule amesave zaidi. Kuna wale wako voluntary savers na nitakuja hapo baadaye. Huyo sasa ambaye amesave shilingi 1,200 tutampatia limit ya, na nakumbuka ni Mkenya ambaye limit yake ni shilingi 5,000. Lakini sasa tutamuongezea limit yake kutoka 5,000 mpaka 50,000 kulingana na savings yake. Tumeelewana? Wacha niende jambo la 4. Huyu muungwana Kenga na wale wengine wote mliofanya savings, sisi wote tunajua ukiweka pesa kwa account lazima unalipwa interest. Si ni kweli? Kwani kuna mtu anaweka pesa kwa account bila ya kunegotiate interest? So kwa sababu pesa yenu ni saving, sasa tumekubaliana ya kwamba kila mtu ambaye amesave tutakulipa interest ya 12% kwa pesa yako. Ninyi mnanielewa? Wakenya wengi ambao wako na pesa kwa account kama ni shilingi 3,000, ukipata bahati sana utalipwa 1% ama 2%. Saa zingine hata hakuna interest unalipwa. Ni kweli ama si kweli? Sasa mimi nataka niwatangazie Wakenya wengi hapa wako na savings ya 1,000, 2,000, 5,000, 3,000, 10,000 hapo. Sasa tumeconsolidate hiyo pesa yenu yote na tumenegotiate, tumetumia ile aggregated amount ya pesa zenu na tumenegotiate interest ya 12% hata kwa mtu mwenye ako na shilingi 1,000 ama shilingi 500, something that would otherwise not happen. So kila mmoja tarehe 31 Disemba mwezi ujao ungojee tena kwa simu yako, uangalie savings uko nayo, ukalculate 12%, ungojee hiyo pesa. Tarehe 31 mwezi ujao, mwezi wa Disemba, kila Disemba tarehe 31 utakuwa unapata pesa yako ya interest kwa ile saving umeweka katika Hustler Fund. Na kuelekea mbele tumekubaliana itakuwa treasury bill rate -3 ya management na mambo ingine hapo katikati. That will be the interest that those who are saving in the Hustler Fund are going to make. Treasury bill -3%, so that we are very clear, so that we don't tire ourselves. Kwa sababu treasury bill inaenda juu ikirudi chini, so we want to manage it in that manner. Sijui kama tumeelewana. So wewe muungwana, sasa utachukua kalamu, Bwana Harrison, hii 35,000 yako ambayo iko kwa saving, tutakupatia 12% ya hiyo 35%. Tarehe 31 ungoje kwa simu yako, itafika hapo kwa simu yako ndio uweze kuendelea na mambo yako ya biashara. Tumekubaliana ndugu? Very good. So mimi ilikuwa ni vizuri niwaeleze Wakenya where we are going with this. Number 1, nimewaeleza ya kwamba we are matching as we committed. Anybody who has borrowed 5 times and above up to a limit of 6,000, we are going to match on a ratio of 2-to-1, and that is going to happen today. By tomorrow morning, you'll have your resources. Another 1.2 million Kenyans, again, who have their limits will be increased today. Those who have borrowed more than 10 times, your limit will increase by 100%. It will double. Those who have borrowed 5 to 10 times, your limit is going to increase by 60%. Those who have borrowed twice, up to 5%, your limit is going to increase by 40%. Kwa sababu nimesikia Wakenya wengi hapa wakisema wanataka limit iko chini, wanataka limit iongezeke. Ya 5, ningependa kuwaeleza vile vile ya kwamba bado tuko na changamoto. Nimesikia muungwana mmoja hapa amesema kwa kirefu
kwamba watu wa bodaboda wanahitaji pesa mzuri, si ndio wamesema? Kina mama mboga hapo wamesema wanahitaji pesa mzuri. Sasa nataka tupange pesa mzuri, sawa sawa. Ile groups ambayo tumetengeneza bado hazijakaa vizuri, so tunabadilisha vile tutafanya mambo ya groups. Sasa tutarudi pale watu wa bodaboda ambao tayari wako na kikundi yao, na tuko nazo nyingi. Kama kikundi yenu ya bodaboda muko tayari na kikundi yenu, sasa tutawasajili, tutawatengenezea na tutahakikisha ya kwamba kati ya shilingi 1,200 na shilingi 1,000,000 kulingana na vile mtalipa, tutawapatia beginning as we go into the new year. Na nimeambia wizara wakiongozwa na waziri na PS wako hapa. Sasa vikundi ya bodaboda tunataka tuwapange in groups na tuwapatie ile pesa. Huyu mungwana alikuwa na huyu jamaa amesema wanataka pesa ambayo wanaweza kutumia kununua pikipiki kati ya shilingi 200,000 na shilingi 1,000,000. Hata kama watanunua pikipiki 2, 3, 4 wakisonga, tutakuwa tunapanga hao namna hiyo. Vile vile wale vikundi wa kina mama, yale vikundi ambayo tayari wako katika vikundi, wale wanafanya kazi sokoni, kama kikundi yenu pale sokoni ni ya watu 30, 50, sasa tutawasajili mkiwa katika kikundi yenu na tutawapatia pesa kati ya 1,200 na 1,000,000. That is the new format we are going to use to deal with groups. We are going to have a new format of dealing with groups so that we can increase the resources going to groups. Mimi nataka nimalizie hapo na niseme Wakenya wengi sasa wako na nafasi mbalimbali. Uko na nafasi kukopa pale kwa Hustler Fund, uko na nafasi katika program yetu ya housing, uweze kujipanga pale katika kuuza hardware, kutuuzia chuma, kutuuzia simiti, kutuuzia mawe, kutuuzia changarawe, kuwa ni plumber, kama wewe ni electrician, kama wewe ni artisan, wewe uko na mpango pale. Vile vile kama wewe ni mtu ya kompyuta, tuko na mpango sasa ya digital jobs ambazo tunapanga. Kama wewe ni mtu ambaye unataka kwenda kufanya kazi nje ya Kenya, tuko na mpango ambaye sasa tumeipanga vizuri ya export of labor, kwa sababu nia yetu ni kuhakikisha ya kwamba tunapanua nafasi ya Wakenya kujitafutia riziki, kwa sababu sisi ni nchi ya wafanyikazi na tunataka kila mtu apate nafasi ya kujisimamia, kwa sababu tulisema kazi ni kazi. Kama ni hiyo ya biashara ni kazi, kama ni ile ya housing ni kazi, kama ni ya digital jobs ni kazi, kama ni export of labor ni kazi. Na hivyo ndivyo tunataka kusukuma taifa letu la Kenya mbele. Mimi nataka niseme tuko na mungwana hapa, niliongea na yeye hapo nyuma, Peter. Sijui Peter Mwema yuko wapi? Huyu Peter Mwema ako area, huyu mungwana huyu. Huyu jamaa kuja hapa. Kuja ungana na mimi hapa. Huyu mungwana alikuwa ni mtu ya kutengeneza milango, madirisha, na tumewapatia sasa mafundi wetu hawa, tumewapatia nafasi ya kutengeneza madirisha, kutengeneza milango katika program yetu ya housing. Watu ambao walikuwa wanaitwa ni wajua kali, watu ambao hawakuaminika ya kwamba wanaweza kupata kandarasi, saa hizi wanapata kandarasi ya shilingi 1,100,000, shilingi 1,200,000 kuendesha biashara yao wakiungana kama mafundi, na tutahakikisha ya kwamba hata na wao wanapata nafasi kununua ile manyumba ambayo tunajenga. Na mimi nataka niwaambie Wakenya, hizo manyumba tunajenga sio manyumba ile ya kawaida, mnaelewa. Hiyo manyumba
ni nyumba ambayo unaweza kupata nyumba ya shilingi 3,000 ama 4,000 ulipe, baada ya miaka 15 ama 20 hiyo nyumba inakuwa yako. That's how we are going. Tumesema tunatumia ile hustler fund kupunguza riba, kupunguza mortgage. Wale watu wa chini wanaitwa social housing watakuwa wanalipa tenant purchase agreement ama tenant purchase houses. Hizo tenant purchase interest yake ni 3% because of the housing fund. Interest ya affordable housing ni 6% kwa sababu ya housing fund, na interest ya ile market rate itakuwa 9% kwa sababu ya housing fund, na tutatoa hiyo interest ya social houses kutoka 18% ya sasa mpaka 3% katika program yetu, ili tuhakikisha kwamba Wakenya wengi wako na nafasi ya kujipatia makao. Tumeelewana boss? Tuko chonjo? Mambo nimesema iko unataka kusema kitu? Asante sana Mheshimiwa Rais. Viongozi watu wa serikali wako hapa. Mimi sitasahau wakati rais aliingia, alituita akatuambia, tulifanya pass piloting pale Park Road na ilipaulu sana na Mchina. Akatuambia sasa anataka tuendeze hiyo mpango, na si hapa Nairobi peke yake, ni Kenya mzima. Na tulienda tukauliza, tukaambiwa lazima tuende kwa msea. Hii mnaona hapa, tupate certificate. Tumeregister mafundi, saa hii tumefikisha mafundi 1,000,000 Kenya mzima. Saa hii ninaosimama hapa ndio lichakuliwa national shaman wa kusimamia au mafundi wote Kenya mzima. Nawaambia kitu moja, kwa vile tulipata challenge pale tukifanya kazi ya hizi, tulipata rafiki yetu mmoja anaitwa HFC Bank, ilitupatia 4 billion ya mafundi kufanya kazi. Sasa hatuna shinda ya fundi yote kufanya kazi, maybe yule mvivu. Sasa niko na technical team yangu Kenya mzima, kila county tuko na mtu yetu wa jua kali. Ule anasimamia hiyo kitu, developer atachukua ile anataka. Na ikienda site inahakikisha mimi niko pale na watu wangu, hiyo kitu developer anachukua mzuri na tunaachana mzuri, tunarudi kwa bank ndiye alipe bank. Tumesikizana hivyo. Rais yeye anataka kila mtu akae kwake. Mimi mnaoniona hapa nakaa pale Park Road kwa nyumba yangu ambao nilitoka huko Zimmerman nikuje kukaa kwangu, 3 bedroom 60 square meter, hiyo ni 3 bedroom nakaa kwangu. Sasa hii rais tulikuwa na PS wako juzi, nikamwambia mimi naona mbaya because pale tulipata nyumba kidogo sana 45. Jua kali sai through the big penetration because this is subsector, tuliungana juzi, tumechanga pesa mingi ambao tuliambia PS wako mahali hiyo pesa tumeweka, na alifurahia sana na akasema ametupatia 10% mahali yote njua kali na njengwa, hizo nyumba zitakuwa za njua kali ya Kenya. Mafundi wote wakae kwa mafundi hao. Simfanye hivyo. Nilikuja hapa na 250 mafundi. Msalimie rais mkifanya hivyo. Asante sana rais kwa mpango yako. Thank you Peter. Asante sana. Haya, huyo ni representative wa mafundi wetu. Mimi nataka niwaeleze hivi. Bwana Mema na kundi yako. Sasa tumeweka mpango maalum ya kwamba 20%, sio 10%, 20% ya manyumba yote Kenya itakuwa ni mahasla wale watalipa tenant purchase scheme. Kama hapa Mukuru, saa hii tunajenga nyumba ambazo nyumba 4,000 itakuwa under tenant purchase scheme. Pale Kibera tunajenga nyumba zingine 4,000 zote zitakuwa chini ya tenant purchase scheme, kwa sababu tunataka kuhakikisha kwamba hata Mkenya wa kawaida, hata mama mboga ama mtu ya bodaboda anaweza kuishi kwake hapa Nairobi, mahali ambapo anapata heshima na tunasonga mbele pamoja. So ndugu zangu, watu wananchi wa Kenya, mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Mimi nimefurahi sana. Huyu muungwana anaitwa Karisa kwa sababu amenitembelea. Sasa wewe
utarudi na tuktuk yako kule mahali utakuwa unaendesha biashara yako, tukishughulika na Wakenya wengine wote. So mimi nataka niwashukuru sana, niwaambie nawapenda sana, nawatakia baraka ya Mungu. Mungu awabariki. God bless you. Asanteni sana. Mungu awabariki. Thank you. Matching ikianza, akifinya tujue ya kwamba imeanza. Finywa ujue ya kwamba credit limit enhancement access